Good morning, student. Now we are in the vector valued field. Okay, we are in the vector field. Okay, so we consider in this lecture we study one theorem about vector valued function or limit of the vector valued function. So statement of our theorem is let S be a non-empty open subset of Rn. Sorry, let S be a non-empty open subset of Rn and S is a function defined from Rn to Rn. Be a vector field f of x is equal to f1x, f2x and so on fmx. And let L is equal to L1, L2, L3 up to Ln belongs to Rn. The limit of f at x is equal to a is L if and only if the limit of coordinate function f defined from Rn to R at x is equal to a is Li for I running from 1 to m. ओके म्हणजे आता या थेरम मध्ये काय सांगितलंय बघा तर एफ ऑफ एक्स हे फंक्शन f1x, f2x सो ऑन fmx असं ते फंक्शन आहे आणि L इज इक्वल टू L1, L2 अप टू Ln आहे. जर f हे फंक्शन a या पॉइंटला त्याचं लिमिट जर L येत असेल इफ अँड ओनली इफ प्रत्येक जे फंक्शन आहे कोऑर्डिनेट फंक्शन f1x, f2x, fmx यांचं सुद्धा त्या a या पॉइंटला लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर आणि ते असणार आहे Li म्हणजेच काय तर फंक्शन f1 चं लिमिट L1, f2 चं L2, f3 चं L3 आणि सो ऑन fm चं लिमिट Lm असेल. ओके असं आपलं स्टेटमेंट प्रूव्ह करायचं. हेच आणखी कसं विचारलं जातं f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम s to S is subset of Rn to Rn. We have vector field L belongs to Rn. Limit x tends to a f of x is equal to L if and only if limit x tends to a f of x is equal to Li. ओके म्हणजे जर फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर त्याच्या प्रत्येक कोऑर्डिनेट फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट होतं आणि जर कोऑर्डिनेट फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट होत असतील तर त्या फंक्शनचं पण लिमिट एक्झिस्ट होतं. असा बोथ वे आपल्याला हा थेरम प्रूव्ह करायचा आहे. ओके नाउ proof of this theorem. Suppose limit x tends to a f of x is equal to a. Okay, first we consider value of the limit function f of x is equal to L is exist. If the function f of x has limit L, then by definition of limit for epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that norm of x minus a is less than delta implies norm of f of x minus L is less than epsilon. Since we are in the vector field, here modulus we can't write modulus here modulus replaced by norm. So norm of f of x minus L is less than epsilon. But norm of f of x, neither f of x is a function of Rn. Okay, so if the function f of x has n coordinate, f1x, f2x, f3x and so on fnx and also fmx and also L has m coordinates L1, L2 up to Lm. Okay, so by definition of norm this can be written as square root of f1x minus L1 bracket square f2x minus L2 bracket square and so on fmx minus Lm bracket square. Okay, so this term can be written as summation I running from 1 to n since 1 to n. So summation I running from 1 to n bracket fix minus Li square. This term is less than epsilon. Okay, if this term is less than epsilon, then each of the term fix minus Li, modulus of fix minus Li, this term is equal to what? Square of fix minus Li square, and this term is less than this whole term, and this term is less than epsilon, which implies modulus of fix minus Li is less than epsilon for all I running from 1 to m. Okay, so limit x tends to a fix is equal to Li. Since this mod is less than epsilon, limit x tends to a fix is equal to Li. Means what? The limit of each of the coordinate functions exist. I running from 1 to m. So limit of f1x is L1, limit of f2x is L2 and so on. Okay, कळलं का सगळ्यांना? इथे बघा लिमिट f of x minus L is less than epsilon आहे. आता f of x हे फंक्शन कसं असणार आहे
त्याचे एन कोऑर्डिनेट असणार आहे. आर इन टू आर एम, आर एम मध्ये जाणार आहेत ते सगळे, म्हणजे F1 F2 F3 F2 FM. तसंच एल चे कोऑर्डिनेट असणार आहे L1 L2 F2 LM. नामच्या डेफिनेशन नुसार काय होईल, दिस इज स्क्वेअर रूट ऑफ F1x मायनस L1 स्क्वेअर, F2x मायनस L2 स्क्वेअर अँड सो ऑन Fmx मायनस LM स्क्वेअर. ओके, दिस टर्म इज लेस दॅन एप्सिलॉन. ओके, हीच टर्म आपण एकत्र कशी लिहू शकतो, ऍडिशन आहे ना. सो समेशन फर्स्ट टू एम टर्मची ऍडिशन केलेली आहे. समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to m Fix minus Li square which is less than epsilon. Okay, now each of the term Fix minus Li, modulus of this term is equal to what, square root of modulus of Fix minus Li square. Okay, this term is less than or equal to this term. Obviously this term is less than or equal to this term, therefore modulus of Fix minus Li is less than epsilon. Okay, now understand. Okay, म्हणजे फर्स्ट पार्ट आपण टर्मचा प्रूव्ह केलाय. वेनेवर द फंक्शन लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, देन लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ आय एक्स इज इक्वल टू एल आय. म्हणजे ते फंक्शन जर ला लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर त्याच्या कोऑर्डिनेट फंक्शनला सुद्धा लिमिट एक्झिस्ट होते. नाऊ आता याचा कॉन्व्हर्स पार्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. कॉन्व्हर्सली सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ आय एक्स इज इक्वल टू एल आय, म्हणजे प्रत्येक कोऑर्डिनेट फंक्शनचं लिमिट जर एक्झिस्ट होत असेल तर ते फंक्शनचं सुद्धा लिमिट एक्झिस्ट होतं, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ओके, सो कॉन्व्हर्सली सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ आय एक्स इज इक्वल टू एल आय. ओके, सो वी हॅव टू फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. सो using definition, for epsilon greater than 0 there exists delta I greater than 0. Okay, for we use definition of, for this, since limit extends to a Fix is equal to Li, the function Fix has limit Li, so there exists delta I greater than 0 such that norm of x minus a is less than delta a, which implies modulus of Fix minus Li is less than epsilon upon root n. This epsilon upon root n will take only for adjustment. Okay, here इथे मॉड लिहिलाय. मॉड का लिहिलाय इथे आपण, कारण आता ही सगळी फंक्शन F1 F2 F3 ही सगळी कशी आहेत, स्केलार व्हॅल्यूड फंक्शन आहे. कंपोनंट फंक्शन आहे ती स्केलार व्हॅल्यूड फंक्शन आहे, विच आर डिफाईन फ्रॉम Rm टू R. ओके, विच आर डिफाईन फ्रॉम Rm टू R. Rm पासून R पर्यंतचे फंक्शन आहे. म्हणून या फंक्शनसाठी लिमिटसाठी इथे मॉड्युलस आलेला आहे. ही गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायला हवी, ती विसरायला होते. So modulus of Fix minus Li is less than epsilon upon root n for I running from 1 to n. Now here we choose delta 1, delta 2 up to delta n. For each of the function f1 to fm, we consider delta 1, delta 2, delta n. So we take delta is equal to minimum of these all m deltas. Okay, so for this delta, norm of x minus a is less than delta implies modulus of Fix minus Li is less than epsilon upon root n. Okay, now we have to calculate this limit. So considering norm of f of x minus l. Now norm of f of x minus l, by definition norm of f of x म्हणजे f of x फंक्शन कसं आहे, f1 f2 up to fm. l कसं असणार आहे, l1 l2 up to ln. By definition of norm, it is equal to square root of f1 minus L1 square plus f2 minus L2 square plus f3 minus L3 square and so on. So this is by definition of norm, it can be written as square root of summation I running from 1 to n Fix minus Li square. Okay, but what Fix minus Li square means this f1x minus L1 square plus f2x minus L2 square and so on. Okay, but f1x minus L1 is less than epsilon by root n. f2x minus L2 is less than epsilon square upon root n. इथे स्क्वेअर आहे ना, ह्या टर्मचा स्क्वेअर केलाय म्हणून इथे स्क्वेअर वापरलाय. एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन रूट एम चा स्क्वेअर एम. सो एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एम, एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एम. किती टर्म्स आहेत या, एम वेळा ऍडिशन केले, दॅट इज एम एप्सिलॉन स्क्वेअर अपॉन एम. सो हियर एम अँड एम विल कॅन्सल. एप्सिलॉन स्क्वेअरचा स्क्वेअर विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दॅट इज नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स मायनस एल इज लेस दॅन एप्सिलॉन. देअरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. म्हणजेच इफ कोऑर्डिनेट फंक्शनचे लिमिट एक्झिस्ट होत असेल तर त्या फंक्शनचं पण लिमिट एक्झिस्ट होतं. याचा अर्थ काय, जर एखाद्या फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट व्हायला हवं असेल तर त्याच्या प्रत्येक कोऑर्डिनेट फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट झालं तरच त्या फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट होतं. ओके, आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत नंतर की प्रत्येक फंक्शनचं लिमिट जर एक्झिस्ट झालं तरच त्या फंक्शनचं लिमिट एक्झिस्ट होतं. ओके, समजलं, अंडरस्टँड.